I jakten på det bästa ledarskapet så ska vi idag träffa Erik Sjölander. Han är journalist och är dessutom chef på ett av Sveriges större tidningar. Det ska bli spännande att höra vad han tycker om ledarskap. Hur är man chef? Hur är man ledare? Vad innebär det att vara en ledare för ett gäng andra journalister? Vad har man för utmaningar som journalist idag? Och vad har man för utmaningar som chef inom journalistbranschen? Det ska bli jättespännande. Följ med så går vi och sätter oss och tar den här intervjun och förstår mer. Hur kan vi förbättra ledarskapet i vårt land och vad innebär det att vara en bra ledare? Häng med! In my quest to understand leadership and what is really lies behind success of becoming a great leader, I'm meeting today Erik Sjölander. He is a journalist, but also a manager and leads a team of 20 people. We're going to talk with him about what is really his challenges in his everyday life, working, and what are the challenges being a journalist and at the same time a manager, to understand better what perspectives we need to adjust to understand leadership and become great leaders. Let's go! I jakten på det bästa ledarskapet och hur man skapar ett gott ledarskap i sitt team, i sin organisation, ska vi idag träffa Erik Sjölander. Han är journalist, men också chef över ett gäng journalister. Vi ska träffa honom och förstå vad han har för utmaningar i sitt vardagsarbete. Och vad har man för utmaningar som journalist varje dag och som chef. Det handlar om att förstå perspektiv kring ledarskapet. Vad är det? Vilka kriterier är viktiga för att skapa ett gott, fantastiskt bra ledarskap för människor? Nu kör vi. Häng med så går vi och tittar. Ledarskap. Ett av vår tids absolut mest omskrivna ämnen. Vad är det för någonting? Ack så viktigt för vårt samhälle och vad vi gör. Hur vi lyckas eller misslyckas med vårt företagande handlar ändå någonstans om ledarskapet. Eller kanske inte. Jag har träffat ledare som säger att det var bara tur. Det hade inte så mycket med min skicklighet att göra. Jag har träffat ledare som tror att det hade med hur bra de var på att leda bolaget som ledde till framgång. En sak är dock säkert. Ledarskapet påverkar hur människor mår. Men hur ska man leda? Det är frågan. Jag heter Alireza och jag har varit chef i 15 år. Jag var ordförande för Liberala ungdomsförbundet i Borås när jag var 16 år. Och under den här perioden som chef och ledare på olika arbetsplatser, olika organisationer, så tycker jag att det absolut svåraste som jag har mött är att leda andra. Vad är det för kriterier som jag måste leva upp till för att vara en bra ledare? Hur blir jag en bra ledare? Vad är skillnaden egentligen att vara en chef och en ledare? Massor med frågor och de rör sig runt i mitt huvud. Och det är det vi är ute efter. Jag kommer under ett antal intervjuer under den här säsongen träffa journalister, chefer, medarbetare, psykologer för att förstå var utmaningen ligger och hur blir man en bra chef. Det finns som sagt massor med böcker skrivna om det här ämnet och det är inte det lättaste att faktiskt komma till underfund med vad som är viktigt. Så jag hoppas att ni väljer att titta på programmet för att få ett perspektiv kring ert ledarskap. Välkomna! Engagement, what is it? What does it mean to be engaged? Well, asking a lot of people, they say that it's about making a difference at work.
when you really feel that you can make a difference, when you're satisfied with what you do, and you feel that what you do is meaningful, you feel engaged. So, I'm founder of Weekli, my name is Ali, and we measure engagement every day, every week of the day. Because it's important to understand people, what they feel, and that they are engaged in what they do. How do we differ from others who measure engagement? Lots. Check out how your company, what the tools you are using, how you measure engagement, because it's extremely important. What we do is that we measure two types of engagement. One is how each employee is engaged. Also, we'll look at if you have an engaging environment. You can take a person who is extremely engaged at what he does and put them in an environment that is disengaging, and that person will start feel the beat of really making a difference in people's lives. So if you really want to be successful, if you really want to understand engagement and measure it in your company, you have to understand both of these things. How engaged are your employees? And do you have an engaging environment at your work? Come to Weekli, look at what we do, and I promise you, you will like what we do. Engagement, what is it? How do we know that people are engaged? We asked a lot of people about it. What we see, what we hear is about making a difference. People want to make a difference in their lives, at work, with what they do. So let's look at it. How do we create engagement in your company, and how do we measure it? Looking at it, we see two things. One is people need to be engaged. They need to feel that they're making a difference. They do that when they feel satisfied with what they do, when they feel that it's meaningful what they do, when they get support from the company even when they do not succeed. Even when they fail, the company is there cheering them for the hard work they're doing. The second part is about the engaging environment. If you take a person who's extremely engaged and put them in an environment that is disengaging, it will only last a few weeks, maximum a few months. So, by Weekli, with Weekli, we look at how engaged your employees are. We also look at if you have an engaging environment at work. Together, we create true engagement. We measure true engagement at your company. If you think this is something really interesting for your company, for your people, if you want to understand real, true engagement, take a look at our website, and I promise you, you won't be disappointed. What is engagement really? What does it mean? We asked a lot of people what engagement means to them. And what we know is that it's about making a difference at work, making a difference at home, being satisfied with what you do and feel that what you do is meaningful. Get support from the people you work with every day and your managers and co-workers. This is what engagement really means. So how do we create engagement? Well, you can't create engagement. What you can do is to create engaging environments. At Weekli, what we do is we measure if people feel engaged and if there is an engaging environment in place at work. Because you can take an extremely engaged person, put them in an environment that is disengaging, and I promise you, within 3 weeks, that person will feel no engagement at all. So, are you interested to understand engagement? Know what we know, and understand how you can create engaging environments for your employees to reach better success? Please check out our website, and I promise you, you won't be disappointed.